ফার্স্ট স্কিন প্রিপারেশন, তার জন্য আমি ইউজ করছি এই ক্যারেটের এই ফেস টোনারটা। Now I'm using this Lessenza face moisturizer. It's very good for dry skin. And it's also lightweight. আমি এরপর ইউজ করব সিরাম। This is vitamin C serum, which is really good for acne prone skin. Now this chotu sa primer is inside pore minimize primer. I'm just applying my T-zone areas ताकि फेस पे जो ओपन पोर्स रहते हैं वो हाइड हो जाए। Now I feel my skin very smooth. Okay, so next step is base makeup. Skin preparation complete. Now moving on next step, it's makeup, base makeup. So I'm using Swiss Beauty airbrush finish shade number 05 caramel beige. Okay, I'm just taking one pump. Now applying with this flat brush. Okay, I'm blending with this foundation brush. তো পেজটাকে স্মুথ করার জন্য আরেকবার আমি বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এবার আমি কনসিলার ইউজ করব। কনসিলার জন্য আমি একটা লাইট শেডের ফাউন্ডেশনই ইউজ করছি। এরপর আমি একটা ক্রিম ব্লাশ ইউজ করব, যেটা কি না হিলারি রোধাকা মব ম্যাডনেস। মেকআপটাকে সেট করার জন্য আমি ইউজ করছি লুজ পাউডার, ইটস কসমিক মেকআপ বানানা পাউডার। I'm taking this brush.
আপাতত একটা অরেঞ্জ কালার নিয়ে স্মাচ করা যাক। এরপর আমি আমার আইল্যাশটাকে কার্ল করব উইথ দিস আইল্যাশ কার্লার। এবার আমি মাস্কারা ইউজ করছি বিগ আইসের এই মাস্কারাটা। আমি এরপর মেকআপ ফিক্সারের জন্য ইউজ করছি কসমিক মেকআপ স্প্রে। এরপর আমি ইউজ করব হাইলাইটারের জন্য আমি শিবানার হাইলাইটার ইউজ করছি। জাস্ট আমি আমার হাইলাইটিং এরিয়াগুলোতে খুব হালকাভাবে অ্যাপ্লাই করব, খুব বেশি না। nose of the bridge, upper lip, chin, লিপটাকে ড্র করার জন্য আমি ইউজ করছি মেবলিনের এই লিপস্টিকটা, শেড নাম্বার 490। আর আমি ইউজ করছি ডাজলারের লিপস্টিক, শেড নাম্বার 24। And this is the final look. If you like this video, do like, comment and subscribe. Bye bye.